V dnešním díle pořadu Svět okem Raptora se podíváme, jak rozšiřování NATO představuje hrozbu pro světový mír. V důsledku prudkého růstu cen zlata na mezinárodním trhu se maloobchodní cena zlata v Číně v pondělí vyšplhala na téměř 700 jüanů za gram. Je možné, aby se zrakově postižený člověk přeorientoval na kariéru v IT sektoru. Archivní tajemství, odborník odhaluje pravdu ohledně sporu o ostrovy Nansha. Protiválečné skupiny v Kanadě uspořádali v neděli protestní shromáždění před generálním konzulátem USA v Torontu a požadovali vystoupení Kanady z NATO. Čínské zlaté rezervy rostou již 17. měsíc v řadě, cena zlata dosahuje rekordních hodnot. Rozšiřování NATO představuje hrozbu pro světový mír. Španělský aktivista vystupující proti NATO odsoudil tento blok jako organizaci, zapálenou do vedení válek, a prohlásil, že rozšiřování NATO představuje hrozbu pro světový mír. Pero consideramos que la OTAN, desde sus inicios, es una organización militar que ha participado directa e indirectamente en todas las grandes guerras, la guerra de Yugoslavia, en la guerra de Afganistán, de Irak, en Kosovo, etcétera, y es una organización que nunca ha promovido la paz, sino la guerra. El crecimiento de la OTAN es una amenaza. El que haya crecido, que haya más países como Suecia que estén en la OTAN, es una mala noticia para la paz, es una buena noticia para la guerra. Bueno, para mantener la paz se necesita, en primer lugar, independencia de los estados, de los gobiernos. No podemos depender de lo que nos manden la OTAN, lo que nos mande Estados Unidos. Tenemos que ser independientes. Tenemos que conseguir que la mayoría de la población, de la ciudadanía, se manifieste en contra de la guerra y a favor de la paz. Spotové ceny zlata v pondělí pokračovaly v růstovém trendu a dosáhly nového historického maxima přes 2353 amerických dolarů za unci. V důsledku prudkého růstu cen zlata na mezinárodním trhu se maloobchodní cena zlata v Číně v pondělí vyšplhala na téměř 700 jüanů za gram. Je možné, aby se zrakově postižený člověk přeorientoval na kariéru v IT sektoru.
Zvýšená sociální podpora, pokroky v přístupnosti a nové technologie v dnešní době otevírají cestu k lepšímu začlenění, které umožňuje zrakově postiženým osobám uplatnit se v různých společenských rolích a boří stereotypy, jak uvádí Yinky CGTN. Guess what we're doing now? I'm playing a mobile game with my visually impaired friend, who is also the developer of this game. 游戏初始化完成，正在进入游戏。是在射击吗？对，但是我没打到他。我叫钟科，今年31岁，盲人，全盲，目前在软件公司从事程序开发工作。随着数字时代的来临，打破边界，让视障融合就业。In China, with 1 in 80 people being visually impaired, the community faces the world's largest population of visually impaired individuals at close to 18 million. Yet, their career paths have traditionally been limited to fields like massage therapy and music. 我大学的时候呢，是学的针灸推拿专业。当时我们只有2个选择，一个是针灸推拿，一个是音乐表演。学了一段针灸推拿之后呢，我就发现自己对这个行业也不是非常的喜欢，于是呢，我就转向了我更喜欢的计算机行业，去自学编程开发。通过一个辅助软件，我们称之为读屏软件，将电脑上显示的内容转换成语音，实时输出在耳机里面。我们戴着耳机，通过键盘就可以正常的操作电脑了。Zhongke is currently employed at Beijing Prudence Interactive Technology, a company dedicated to offering digital resources for the visually impaired, while 1/3 of the staff are visually impaired individuals. Here, I saw blind engineers, product managers, anchors. Though their world may seem dark, their dreams are colored. Many companies hold misconceptions, believing that hiring visually impaired individuals will necessitate accessibility modifications or require caretaking. Actually, neither is necessary. They just need a bit of time to get used to the workplace. Their work capabilities and efficiency are comparable to those of sighted individuals. John told me a perspective that might surprise many. He said visually impaired individuals are more suited to be engineers. 会相对专注于某一个单行或者是某一块单行的功能。另外呢，就是视障者天生对声音，对于这些音频的信息会比较敏感。近几年，视障 Recent trends show more diverse job opportunities for people with visual impairments, thanks to a 3-year government action plan rolled out by the central government to improve employment for the disabled. This has boosted job openings in government and state-owned companies like Hunan Province, offering 101 civil servant positions to disabled individuals this year. Tech giants like Xiaomi and ByteDance are also making notable hires among the visually impaired. Improved support and accessibility are making it easier for visually impaired individuals to take on varied roles, enriching our community with their unique contributions. HGE CGTN Beijing. Podíváme se hlouběji do sporu o ostrovy Nansha s Antonym Cartierem, čestným profesorem Pekingské univerzity. Důkazy nalezené v archivech v USA, Velké Británii a Francii jsou zcela jasné, přesto tyto země historickou pravdu nerespektují. Both the French and the British are categorical that they have no conceivable claim to the islands and that their claims are absurd. And there are 2 outstanding records there. There's an entire file of the French Ministry of Foreign Affairs, a legal file from 1974 to 79, denouncing the Filipino claims. And with the United States, there are certain comical records of an Assistant Secretary Murphy in the 1950s saying that it is quite obvious that the Filipinos have absolutely no legal claim to any of these islands, but it is in our interest, in any event, to encourage them to make claims in order to keep the commies, the Chinese communists, at bay. So you have it summarized in a British minute, archival minute from 1974, a legal minute which was approved by the entire department and approved by the cabinet overseas, Defence and Overseas Committee. It's difficult for me to see how the British government can now take the stance that it's neutral when its own official
highest authority in the country, the cabinet, has made an official minute that the islands, the most contested islands, are Chinese. Protiválečné skupiny v Kanadě uspořádali v neděli protestní shromáždění před generálním konzulátem USA v Torontu a požadovali vystoupení Kanady z NATO. NATO is absolutely the worst organization that stands in the way of world peace in countries around the world, in South America, in Africa, in Europe. That they are the warmongers. They want the war to feed the military-industrial complex. That those big warmongers, the weapons industry, is creating wealth beyond anyone's imagination, and they need wars in order to continue to create that wealth. NATO has no concern for people, the people that live in the lands that they invade. The number of women and children killed was especially high. They sought refuge in civilian buildings, which were then deliberately targeted. Podle údajů, které v neděli zveřejnila čínská centrální banka, se čínské zlaté rezervy v březnu zvýšily již 17. měsíc v řadě. Děkujeme, že jste sledovali náš pořad. Nashledanou u dalšího dílu pořadu Svět okem Raptora.